సో ఫైనలీ మన 50 జాబ్ అప్లికేషన్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం మార్నింగ్ అండ్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ 1.5 hour టు లాగ్ ఇన్ టు అవర్ లైక్ యూజువల్ జాబ్. బట్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ బిఫోర్, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, how did I manage to complete these 50 jobs in a day? I mean, applying to 50 jobs in a day when I'm a master's student, or like when I'm trying to get a job as a cloud engineer. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ ఈమెయిల్. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న మన ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో ప్రజెంట్ యూజ్లో ఉన్నది అది యూజ్ చేసాం అనుకోండి, మనం తెలియకుండానే ఈ ఈమెయిల్ చాలా ప్లేసెస్లో మనం లాగిన్ చేసి ఉంటాం, లైక్ ఫర్ లైక్ సమ్ అదర్ లైక్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్, బేసికలీ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్లో. సో నాయిస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఎప్పుడైనా ఈ జాబ్ అప్లికేషన్స్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే వీ షుడ్ ట్రై టు కీప్ అవర్ ఇన్బాక్స్ యాజ్ క్లీన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 150-200 జాబ్స్కి ఒక 5 interviews 6 interviews వస్తాయి, అండ్ దే వుడ్ like submerging your rejection emails or your spam emails. So we don't want to miss any single opportunity. So in order to do that, we need a clean email. So first నేను ఒక Gmail క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట, which is new. And after doing several mistakes, సో బేసిక్గా మనకి టోటల్ జాబ్స్ అని ఇలాంటి సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, రీడ్ అని ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ తేవడం కంటే స్పామ్ ఎక్కువ తెస్తాయి అనమాట. అండ్ ఆల్సో దే జస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్ లైక్ సివీస్ టు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్. సో ఏంటంటే బేసిక్గా మన సీవీకి ఉన్న వెయిటేజ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అక్కడ, ఎందుకంటే ఇట్స్ గెటింగ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. సో దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే ఐ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ వెరీ ఫ్యూ సైట్స్ విచ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రిజల్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్. సో నాకు తెలుస్తుంది కదా, బేసిక్గా నేను నా 3 months ర్యాపిడ్ పీరియడ్ కాకుండా దానికి ముందు ఒక 2 months ఎక్స్పెరిమెంటల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ చేశాను అనమాట. సో ఐ వెంట్ త్రూ మల్టిపుల్ జాబ్ సైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఐ లాస్ట్ మై weightage over there on my CV. So after that I've realized and shortlisted few job portals which are yielding me results. But ఆ జాబ్ సైట్స్ ఏంటంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను, నాట్ మోర్ దెన్ 5 to 6 జాబ్ సైట్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ క్రియేట్ అ ప్రొఫైల్, అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఫస్ట్. సో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాన్యువల్గా ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి జాబ్ అప్లికేషన్కి మీరు అప్లోడ్ చేసే కంటే ఆ జాబ్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఒక ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ఉంటుంది, అందులో మీరు నీట్గా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట. వాట్ రోల్స్ యు ఆర్ లైక్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు అది ఇది అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఇంజనీర్ అనుకోండి, డేటా ఇంజనీర్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా ఆ జాబ్ పోర్టల్ అల్గోరిథం ఏంటంటే ఓకే హీఈస్ a data engineer candidate అని చెప్పి it tries to pick relevant roles itself. సో అందులో ఏంటంటే ప్రీఫిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అడ్రస్ అని ఇలాంటివి ప్రతిసారి ఫిల్ చేసే అవసరం రాకుండా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ at 100%. బేసికలీ దిల్ టెల్ యూ. సో యూ హ్యావ్ టు upload your like updated resume in that portal so that you're sorted. And also first when you created this profile, మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం మేము మాన్యువల్గా సెర్చ్ చేయాలి జాబ్స్, డేటా ఇంజనీర్ జాబ్స్ రిలేటెడ్ టు like 1 or 2 years experience or like mid-level senior experience అని చెప్పి ఫస్ట్ మాన్యువల్గా సెర్చ్ చేస్తారు. దెన్ లెట్స్ సే యూ గాట్ 10 results, 10 jobs, అండ్ విత్ ఇన్ దోస్ 10 jobs మనకు తెలుస్తుంది కదా, అరే ఈ రోల్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకు సూట్ అయ్యేలా ఉంది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో మనకి సింక్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక రోల్ అనిపిస్తుంది కదా. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ జాబ్ అలర్ట్ ఫర్ దాట్ స్పెసిఫిక్ రోల్, సో దాట్ ఆ జాబ్ పోర్టల్కి తెలుస్తుంది అనమాట, ఓకే ఈ క్యాండిడేట్కి ఈ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న జాబ్స్ ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకూడదు, వీ హ్యావ్ టు అలర్ట్ హిమ్. సో జాబ్ అలర్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ర్యాండమ్ రోల్కి పెట్టేసేయండి, ఏదైతే క్లోజ్ మ్యాచ్ టు యువర్ ప్రొఫైల్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ జాబ్ అలర్ట్ ఫర్ దాట్. సో బేసిక్గా మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒక డెవాప్స్ జాబ్ ఆర్ లైక్ డేటా ఇంజనీర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో ప్రతి దానికి జాబ్ అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ జస్ట్ స్పామ్ అవర్ ఈమెయిల్. బట్ ఇఫ్ వీ క్రియేట్ జాబ్ అలర్ట్స్ స్పెసిఫికలీ ఏదైతే రోల్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ సింక్ ఉందో దాన్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వాల్యుబుల్, బికాస్ ఎవ్రీ డే దే టెన్ టు సెండ్ దీస్ జాబ్ అలర్ట్స్. సో మార్నింగ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ 2 hours ఫ్రేమ్లో మీరు అప్లై చేసుకుంటున్నారో, లేదంటే త్రూ అవుట్ ద డే ఎనీ టైంలో మీరు అప్లై చేద్దాం అని చెప్పి వచ్చారో, దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సర్చ్ హియర్ అండ్ దేర్, అండ్ దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ లైక్ ఇర్రిలెవెంట్ స్టఫ్. సో ఆ జాబ్ అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే సింక్ అయిందో మీకు ఎగ్జాక్ట్గా దానికి మాత్రమే జాబ్ అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి, అండ్ అవాయిడ్ క్రియేటింగ్ జాబ్ అలర్ట్స్ ఫర్ ఇర్రిలెవెంట్ స్టఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు AWS కోర్ క్యాపబిలిటీ అనుకోండి, అండ్ డేటా ఇంజనీర్కి AWS రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, అజూర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని రోల్స్కి. సో మీరు ఏంటంటే ఓకే అజూర్ రోల్స్ కూడా అప్లై చేయండి, తప్పలేదు, బట్ డోంట్ క్రియేట్ అ జాబ్ అలర్ట్ ఫర్ అ స్కిల్ దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ విచ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో జాబ్స్ అనేది రిలవెంట్ స్కిల్స్ మనం ర్యాండమ్గా అప్లై చేస్తాం, తప్పలేదు, బట్ జాబ్ అలర్ట్స్ అనేవి మీ కోర్ స్ట్రెంత్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి ఆ రోల్స్ ఏదైతే సింక్ అవుతుందో దానికి మాత్రమే క్రియేట్ చేయండి. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. సో దాట్ మార్నింగ్ ఏంటంటే నాకు జాబ్ అలర్ట్స్ వచ్చినవి ఏంటంటే బ్లైండ్గా నేను వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్ ఐ కెన్ జస్ట్
click on apply. So adokati. And also, okay, so I'm going to give you with all the links related to these job portals, and you can just log in and register with them. సో ఫస్ట్లో నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒకేసారి అన్ని పోర్టల్స్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ క్రోమ్ ట్యాబ్లో మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసుకుని మొత్తం అన్ని ర్యాండమ్గా షఫల్ అయ్యామండి అనమాట మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్లో. సో it used to make me like a bit anxious because I'm just shuffling through multiple tabs. But నువ్వు ఒక స్ట్రక్చర్ యాడ్ చేయగలిగితే ఇట్ వోంట్ ఫీల్ లైక్ అ హ్యాసల్, సో దాట్ ప్రతిరోజు రిపీట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ని మనకి పెద్ద బోర్డమ్ అనిపించదు అనమాట. సో వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ I've created a folder called UK jobs. So within that, ఈ present 5 to 6 జాబ్ పోర్టల్స్ ఏదైతే షేర్ చేశానో విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ దమ్ అవుట్ విత్ జాబ్ పోర్టల్స్ అండ్ జాబ్ అలర్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్. నౌ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ అప్లై ఫర్ జాబ్స్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే I'll start with a LinkedIn page. So I'll go to my LinkedIn jobs section where I have created job alerts again. So మనకి జాబ్ సజెషన్స్ వస్తాయి on a daily basis. Morning is the best time to do that, to apply for jobs obviously. So once I'm done with this LinkedIn jobs, then only I'll go with the next job portal. I'm not going to keep any unwanted tabs until then because it will be a lot of noise. And basic ఏంటంటే ఇది ఒక్కరోజు చేసే పని కాదు కదా, ఇది డైలీ రిపీట్ చేసే పని. సో if it's making us anxious or like if it's not making us excited or like anything, then we wouldn't be able to repeat this like again and again. So అందుకే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేయండి, జాబ్స్ అప్లై చేయండి. బేసిక్గా దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. సో ఐల్ క్లోజ్ దిస్ లింక్డ్ఇన్ ఆఫ్ and now I'll go to my first job site, let's say CW jobs. Then I have my job alerts configured for that, and now I have specific like picked up jobs by the portal which I can apply blindly because I was the only one who said that job alert. So అವೆళ్తా తర్వాత నేను మాన్యువల్గా సెర్చ్ చేసుకుంటా. సో I'll be covering almost like 15 to 20 jobs in this portal itself. Now I'm going to close this off. Don't keep this keep the job portal open, close it off. Now the second one, now the third one. So make sure you're doing one job portal at a time. So by completing all these 5 to 6 tabs one by one, including LinkedIn, now you have almost like 50 plus jobs in your hand which are applied. So now ఈ మార్నింగ్ నేను అప్లై చేశాను కదా, సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ఆల్ దీస్ జాబ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు మై ఈమెయిల్ ఇన్బాక్స్. అండ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏంటంటే వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ యువర్ అప్లికేషన్ అది ఇది అని చెప్పి మల్టిపుల్ ఈమెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట. ఆబ్వియస్గా నిన్న కూడా నువ్వు అప్లై చేసి ఉండొచ్చు కదా, ఆ అప్లై చేసిన జాబ్స్కి మనకి ఫీడ్బ్యాక్స్ రావచ్చు. బేసిక్గా వీ లైక్ యువర్ ప్రొఫైల్, వీ లైక్ యువర్ ప్రొఫైల్ అండ్ వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ విత్ యూ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అది ఇది అని చెప్పి రావచ్చు. సో ఈ మెయిల్స్లో ఆ రిక్రూటర్ ఈమెయిల్స్ ఇంక్లూడ్ అయిపోయి మనం లైక్ బికాస్ దే హ్యావ్ ది సేమ్ టెంప్లెట్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఇన్ పర్సన్ ఈమెయిల్స్తో పంపించరు బేసిక్గా, అవి అంటే పర్సనల్ ఈమెయిల్స్తో పంపించరు. సో దే విల్ బీ లైక్ ఆర్గనైజేషనల్ డొమైన్ రిలేటెడ్ ఈమెయిల్స్. సో మనం ఏమనుకుంటాం అంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ అది ఇది అని చెప్పి దెర్ ఆర్ హై పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ దట్. సో నువ్వేం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ దీస్ జాబ్స్, వన్స్ యూర్ డన్ విత్ ఆల్ దీస్ tabs, go to your email section and mark all and mark them as red. So it's very important to keep your email inbox in red, like as clean as possible. So నువ్వు ఓన్లీ మార్నింగ్ అప్లై చేస్తున్నావు లేదంటే ఈవినింగ్ అప్లై చేస్తున్నావు. సో వాట్ ఎవర్ ది ఈమెయిల్స్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ త్రూ అవుట్ ది డే ఆర్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ రిక్రూటర్స్ ఆర్ like either like it could be anything, rejections or whatever it is, or like it could be interview calls, it could be an email related to like scheduling your interview slot or whatever it is. So you damn knew that it's not something related to your job application being applied. ఎందుకంటే నువ్వు అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన మెయిల్స్ అన్నిటిని రెడ్లో పెట్టావు కాబట్టి దే వోంట్ బి హైలైటెడ్ నో మోర్. సో మార్నింగ్ అప్లై చేసావు అండ్ యూ కెప్ట్ యువర్ ఇన్బాక్స్ క్లీన్. సో ఈవినింగ్ ఎప్పుడైతే ఏదో ఒక టైంలో నువ్వు చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే నా ద ఈమెయిల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ అన్రెడ్ సెక్షన్, it could be from either recruiter or it could be something else, something like rejections or whatever it is. But rejections are like most obvious, but if we get 10 to 15 rejections, at least we would get like 1 or 2 interview slots. So that's the point. So now we have very less list of unread emails that we can focus on. So 15 unread emails lo entante 2 interview slot emails find cheyadam anadi easy compared to 100 emails. So that's what we are trying to do. బికాజ్ ఇది మనం రోజు చేస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ ఇట్ దిస్ వే సో దాట్ యూ వోంట్ గెట్ ఓవర్వెల్మ్డ్. సో అదనమాట. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ లింక్స్ టు ది డిస్క్రిప్షన్ ఆల్ ది జాబ్ పోర్టల్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ సో ఫార్ what I did.
and hope it's going to be helpful for you guys. And now the most hot topic we have in the UK at the moment, the new rules which are imposed by UKVI. బేసికలీ యూకే వీసాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే కొత్త రూల్స్ ఇంపోజ్ చేసింది. ఇందులో ఏంటంటే కొన్ని డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో విచ్ ఇంపాక్టెడ్ కరెంట్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ లైక్ ట్రైంగ్ టు గెట్ జాబ్స్ అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ కరెంట్లీ ఎంప్లాయిడ్ విత్ స్పాన్సర్షిప్ ఫ్రమ్ సెవరల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఈ జరిగిన చేంజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్, శాలరీ థ్రెషోల్డ్ అనేది ఏంటంటే 43K చేంజ్కి పెంచడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ హ్యూజ్. ఎందుకంటే మనకి అంటే ఐటీ రిలేటెడ్ రోల్స్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ because if you take data engineer or a cloud engineer or like some developer in a decent organization, obviously they'll have somewhere around 35 to 45 in between, ఎందుకంటే తక్కువ అయితే ఉండదు ఖచ్చితంగా in a decent organization. So it's not that kind of a big deal for these people, but still it is a drastic change, but there's nothing we can do on this part. The next, సో బేసిక్ ఏంటంటే ఆర్క్యూఎఫ్ అని చెప్పి రెగ్యులేటెడ్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పి ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉందన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ గవర్నమెంట్, యూకే గవర్నమెంట్ వుడ్ డిసైడ్ టు టేక్ లైక్ ఎనీ డెసిషన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ ఆర్క్యూఎఫ్లో లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆర్క్యూఎఫ్ 3, 4, 5, 6 అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్క్యూఎఫ్ 3లో కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి. ఎలాంటివంటే విచ్ డజంట్ నీడ్ అ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ. సో కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇండియాలో కూడా మనకు కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏవైతే డిప్లొమా ఆర్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తోనే ఆ జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ సపోర్ట్ టెక్నీషియన్ అని, హార్డ్వేర్ ఎలక్ట్రీషియన్ అని, ఇలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి కదా. సో బేసిక్గా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఐటీ సపోర్ట్ టెక్నీషియన్ ఆర్ లైక్ హార్డ్వేర్, బేసికలీ ద థింగ్స్ విచ్ డజంట్ రిక్వైర్ అ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ. సో డిగ్రీ అవసరం లేకుండా చేసే స్కిల్ఫుల్ జాబ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐటీ సపోర్ట్ టెక్నీషియన్ ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్క్యూఎఫ్ 5, 4 ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. అండ్ ఆర్క్యూఎఫ్ 3 అని ఉంది. ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ మనకి యూకేలో కేర్ వీసా అని వినే ఉంటారు మీరు, కేర్ వర్కర్స్ ఇలా హెల్ప్ చేయడానికి వస్తుంటారు కదా, వీళ్ళందరూ ఆర్క్యూఎఫ్ 3లో ఉంటారనమాట. సో ఈ ఆర్క్యూఎఫ్ 3లో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి, 4లో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి, 5లో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో అంటిల్ నౌ దీస్ 3, 4, 5 కేటగిరీస్ ఆర్ లైక్ బీయింగ్ స్పాన్సర్డ్. సో వాట్ ఎవర్ ద రోల్ ఇట్ ఈస్, ఈ 3 కేటగిరీస్కి ప్రజెంట్ ఇప్పటివరకు అయితే స్పాన్సర్షిప్ ఉండేది. బట్ ది న్యూ ఫార్మ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై యూకే వీసాస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కటింగ్ ఆఫ్ దోస్ 3 కేటగిరీస్. సో ఫ్యూచర్లో ఈ రోల్స్కి ఇంకా స్పాన్సర్షిప్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ there's no way that people would be able to continue with their employment within these categories. And now who can like still get a sponsorship? This RQF 6. సో RQF 6 అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయంటే ద రోల్స్ విచ్ రిక్వైర్ అ స్పెసిఫిక్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ. సో ఇవేంటంటే ఈ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీతో స్కిల్స్ వస్తేనే ఈ రోల్ చేయగలం, లేదంటే చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐటీ సపోర్ట్ టెక్నీషియన్ ఉంది, వాడు 10th స్టాండర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ కెన్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ హౌ టు రిపేర్ సిస్టమ్స్, హౌ టు డూ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్పి. బట్ ఈ RQF 6 అనే కేటగిరీలో ఉన్న రోల్స్ అన్నీ ఏంటంటే ఇట్ టైడ్ అప్ విత్ దట్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్, హెల్త్ రిలేటెడ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేస్తేనే దే వుడ్ బి స్కిల్ఫుల్. సో అలాగే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ లెర్న్ కోడింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. బూట్ క్యాంప్స్తో కోడింగ్ నేర్చుకోవచ్చు, బట్ స్టిల్ ఇట్ గాట్ టైడ్ అప్ టు ద బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ. అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, డేటా ఇంజనీర్స్, బిజినెస్ అనలిస్ట్స్. సో బేసిక్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఈ నాలెడ్జ్ని త్రూ ఈ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీతోనే ఎక్వైర్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఈ కేటగిరీని మాత్రం ఈ స్పాన్సర్షిప్ దాంట్లో ఉంచారనమాట. సో దీస్ రోల్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్పాన్సర్షిప్. సో RQF 6లో ఇన్ కేస్ మీ రోల్ ఉంటే then you would be able to like continue your employment here in the UK. So I'm going to attach a link to the official documentation from the government of UK and the RQF 6లో ఏ రోల్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాయని చెప్పి, so that you would be able to get an idea on that. I'll just leave that link in the description. So yes, any impact to the organizations? Yes. సో మనమే కాదు, ఈ కంపెనీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్కి స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు RQF 6లోనే నువ్వు ఉన్నావు, ఏ కంపెనీ హ్యావ్ టు గో త్రూ సమ్ ఛార్జెస్ టు గెట్ హిస్ ఎంప్లాయీ గెట్ స్పాన్సర్డ్. సో నా ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ దీస్ ప్రైజెస్ టు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వైస్. సో ఆల్రెడీ మన వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వడానికి కంపెనీలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట, వీడికి ఇవ్వాలా వద్దా అని చెప్పి. సో జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ యాడ్ అ లిటిల్ స్పైస్ టు దాట్, నౌ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ఇంక్రీజ్ దోస్ చార్జెస్
ట్వైస్ 2x అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కంపెనీస్ కొద్దిగా ఆలోచించడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తాయి. డూ వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దీస్ లైక్ ప్రైస్ థింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పేసి. బట్ ఆబ్వియస్గా వాల్యుబుల్ క్యాండిడేట్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ పేయింగ్ యూ 50,000-60,000 pounds in a year, and it's not a big deal for them to give sponsorship for you by going through all these charges. So అలా మనం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ముందుకు పోతా ఉండాలన్నమాట. సో యా, దే విల్ గివ్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ అండ్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ స్కిల్ఫుల్ ఎనఫ్. సో ఇక్కడ వరకు జరిగినవి ఇవన్నమాట. సో ఎక్సెప్ట్ దీస్ థింగ్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎనీ అదర్ రూమర్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ లైక్ పాస్డ్ అవుట్. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వీటిలో ఏమైనా ఉన్నాయంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ స్పాయిలింగ్ యువర్ మైండ్, జస్ట్ డ్రాప్ అ కమెంట్. ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు క్లియర్ ఇట్ అవుట్. And yes, that's it for now, guys, and stay safe, and see you all.